Der Tag, en dem das Universum deinem Herzen einen Streich spielt, beginnt nicht mit Donner. Beginnt leis, fast höflich, wie ein Klopfen an einer Tür, die man längst vergessen hat. Elias, wenn wird nichts weiter als einen Jür, lichen Donnerstagnachmittag. Seinich jereich tochter Meira ze Kunststuhl bringen, verbrannten Kaffee im Auto trinken, darüber nachdenken, ob online, dating nur Einlanger, Tourer schurs war. Wird nicht, dass in ein helles Restaurant in der Riverside Avenue treten würde. Ein Frau an einem Tisch sitzen sehen an Spuren würde, wie ihm der Atem aus der Brust gerissen wird. Sei so schmerzhaft unheimlich, Jen, aus wie Jem und den vor drei Jahren begraben hat das leicht Nigen des Kinds, das dunkel Zurück. Geben den Haar sogar das schwache Grübchen auf Eichhorn. Linken Wange, fuhr einen Moment dachter, die seit heb sich gefaltet, dass die Trauerarm bekommen haben beschloss, vor zu stehen. Sein verstorbenen Frau Mariel war seit der Nacht des Auto unfalls tot. Und doch stand hier ein Fremd mit ihrem Gesicht, das, wenn man en Freundlichkeit, zweit Chancen und unerwartet Heilung glaubt, die Hoffnung in der realen Welt verkörpern kann. Elias zwang sich, weiter zu gehen, nei schwach, Handflächen verschwitzt durch das Sauberhemdi, hat das blind date fast zehnmal abgesagt. War noch nicht bereit. Mocht kein Überraschungen, doch sein Schwester hat gedrängt, zu versuchen. Hat nicht erwartet, dass die Überraschung so großem sein würde. Die Frau erhob sich, als sei sah, ein vorsichtiges Lächeln auf den Lippen. Ihr Name war Nara Elan, laut dem Profil der Dating-Plattform. Sie griff nach dem Stuhl Doppelgängerin, was Elias sehen konnt, war ein Kranken, immer bei Dämmerung. Mariels Finger, die kalt in seinen Händen wurden, der Monitor flach, das Weißleichen hochgesiegen. Blinzelt heftig und setzt sich, versucht normal zu wirken, worin sein wirst, in Schrei. Das Restaurant roch nach Rosmarin und warmem Brot, Kellner glitten zwischen den Tischen hindurch, Sonnenlicht spiegelt sich in Kristallgläsern, doch in Elias tobt ein Sturm. Statt weiter, hin ihr Gesicht an, merklich die ähnlich, Keten festhaltend, die nicht sehen wollt. Wollt nicht unhöflich sein, doch konnt nicht aufhören. Nara spuet, dass was nicht stimmt, und ihr Stimm war sanft, vorsichtig. Elias verspuet einen Stich von Schuld. War nicht fair, sei war nicht Mariel, sei war nur ein Person, die versucht, jemanden News zu treffen. Aber Trauer ist nicht rational, sei ist ein Echo, das on war, nung zuschlägt, erwartet, dass die peinlich still das Abendisen zersteren would. Doch was unerwartet's Jesche, Nara fühlt die still nicht mit belanglosem Jepplenkel, sei wartet einfach, und ihr Jeddel Beru higt Nack und Nack. Elias bemerkt, dass sei nervös war, ihr Handtasch ein wenig zu fest umklammernd, die Augen durch den Raum huschend, als such sei Nack matt. In diesem geteilten unbehagen Verskab sich etwas. Sei wären zwei Menschen, die versichten, scheiterten und wieder versichten. Elias zwang sich zu atmen. Begann unterschied zu bemerken. Naras Stimm hat einen tieferen Klang. Ihr Lächeln war anders gekrümmt, ihr Lachen kam schneller, schließlich begann zu sprechen, nicht die einstudierten Wo bist du aufgewachsen? Linien, die verbreitet hat, sondern ähnlich Stück von sich selbst, die seit Jahren nicht laut ausgesprochen hat. Erzählt ihr von seiner Tochter, von seiner Liebe zum Holzwerken. Dass manchmal zwei Uhr nachts aufwacht und Schritt erwartet, die nahe kämen. Nara hört zu, nicht mitleidig oder höflich, sondern so,
why Jimmern zuhört der weiß, why zerbrechlich ein Mensch. Sein kann, das Essen kam, Justiz lach mit Zitronenglasser, ein Korb warmer Brötchen. Elias versacht, sich auf den Teller zu konzentrieren, doch sein Emotionen stiegen immer weiter. Nara erwähnt, das sei jemanden verloren heb ihren Bruder en Krebs weicht sich die Spannung in seiner Brust. Schmers erkennt Schmers still und ohne Zeremonie. Sei säßen in diesem Nuen. Verständnis, amgeben warm Spetten nachmittagslicht, doch Elias hers war stir. Is flüstert old Erinnerungen in nu Moment. Die Art, why Mariel eiher haar hinter das Ohr strich, die Art, why sei den Kopf niegt, wenn sei nachdacht, trennen droten zu kommen, entschuldigt sich an Jingser Toilette, so sein Spiegelbild an, rot Augenränder, süßem gepresst Kiefer, der Ausdruck eins, Mans der Zwischenwirkungen, heit an Möglichkeit Zerrissen war, als zurückkehrt, so nara besorgdos, Elias erkannt, das ein größer Frage unter allem lag, traf ein fremd oder jagt einem Geist nach, der Wendepunkt kam unerwartet. Ein Kellner ließ ein Tablet an einem Ecktisch fallen, Glas zerschelt wie Bretchens Eis, Schotten, Naras Hand bewegt sich instinktiv. Elias berührt einen nicht, nur ein Gest, ein Verbindung, Sicherheit. Sein Körper regiert, bever der Wurst, in is tat, et was in einem ließ los, wenn auch nur ein wenig. Vielleicht bedeutet Trauer. Nicht Türen vor immer zu schließen, vielleicht bedeutet sei, zu lernen, neben Erinnerungen zu leben, statt in eigenen. Nach dem Essen blieben sei noch sitzen, sehen hinaus auf die Stadt, die sich im Fensterlicht aufhält. Elias erzählt, Nara von Myras Kunstprojekten, why sei Region, Bergen auf Pap Malt, regnerisch Tage zu reparieren. Nara lacht sanft und erzählt, das sei als Physioth, Therapeuten Arbeit, Menschenhelf, nach Verletzungen wieder laufen zu lernen, dies einfach alltäglich Tatsache traf Elias unerwartet tief, Jim und der Bewegung in Gibberchin Körper. Zurückbringt, zu voll oder lies Botschaft des Schicksals, als die Rechnung kam, bestand Elias darauf zu sollen, sei treten hinaus, der Bind senkt sich wie ein Weich über die Stadt, Autos bewegten sich langsam die Straße entlang, Menschen fuhrten Hand spazieren oder trugen Takeout, das normal Leben pulsiert gleichmäßig, Elias fühlt sich zwischen Damals und Jets schweben, zwischen Angst und Hoffnung. Ging nahe zu ihrem Auto, die Hände in den Taschen, die Schultern angespannt. Wollt etwas Bedeutungsvolles sagen, doch die Wort fühlten sich unbeholfen an. Nahe hielt Kurs in nie, bever sei einstig. Ihre Augen hielten ein Frage, aber auch Akzeptanz. Sei fordert kein Gefühl, die nicht geben konnt. Sei bot lediglich Präsenz, fast schwöre zu ertragen. Als Druck, die folgenden Tage trug Elias das Treffen, wie einen Stein in seiner Brust. Myra bemerkt kinder bemerken alles. Sei fragt vorsichtig, ob jemanden Netz getroffen heb. Antwortet zuerst ja, dann nein, dann vielleicht. Schließlich erzählt eiher, was statt Nara glitt Mariel zu sehr. Myra hört zu, das Kind in die Hand gestützt, weiß wie nur kinder sein können. Sei sagt, können nichts oder alles bedeuten, und das hören manchmal verwirrt sehen, wenn sei Angst haben. Elias zögert watchen, bever Nara ernut anrief, als is schließlich tat. Klang sei überrascht aber warm, sei treffen sich zu einem Kaffee in einem sonnigen Samstagmittag in einem Parkcafé. Diesmal war Elias vorbereitet, sucht zuerst nach allen Unterschieden, nicht nach den Ähnlichkeiten, eicher Sommersprossen, die Art, why sei den Lotte judgen den Ursagers in Ruhet, why sei die Näskraus Sorg beim Laschen, mehr bemerkt, desto weniger Word sei ein. Schatten der Wirkungen heit desto mehr Word sei Nara selbst, eicher Zweits treffen den sich in Eindritts und Wirts, Elias stellt sei langsam Myra vor, behutsam respektvoll, Nara versacht.
Nei leer reum zu fühlen, die I her nicht gehörten, sei war einfach da, Fußballtraining, Kunstabend in der Schule, Sonntagmorgen auf dem Bauernmarkt, Elias bemerkt it, was wundersames, Myra, die Nack. Dem Verlust ihrer Mutter still duurden war, begann wieder zu mailen, hellfarben Formen, die wie Freud explodierten, heilang geschieht nicht in großen, filmreifen Gesten, sei geschieht durch Lichentagen, bei getelten Einkaufslisten und ungleichen Kaffeetassen. Elias und Nara lernten die still des anderen kennen, verstanden, wann zu sprechen und wann zu schweigen war. Es gab noch nicht in denen die Trauer zurückkehrt, rohend ungebeten, und Nara hielt einfach neben einem Raum, nicht zu ersetzen, nur zu sehen. Der war Moment der Veranda, und kam in einem regnerischen Dienstag bei Myras Schulteland Show, Myra stand auf der Bühne, ein Lane, wend in Händen, gefüllt mit wirbelnden Blotternen und Gold, sei erklärt, dass das Bild von Stuemen zu täglich handelt. Elias spuet ernut Trennenstagen, aber dieses Malwaren sei nicht nur wegen Verlust, sei waren wegen des Muts weiters Jumaschen. Nara druckt sein Hand und Elias and etwas tiefs, das Leben lurcht die Menschen, die were geliebten haben, nicht, es deint sich, Raum für die einigen zu schaffen, die danach kommen. Schmerz und Hoffnung können im gleichen Herzschlag existieren. Liebe ersetzt nicht, sei leiht uns wieder zu atmen, wenn dies geschieht den Herz berührt hat, like das Video, teil es mit jemandem, der hut ein wenig Hoffnung braucht. Kommentier den Gefühl und abonnier Breitharts für weiter emotionell inspirier, in Geschichten aus dem echten Leben. Bever dies Geschichten det, ein besonderer Bit. Kommentier ein Wort, das dir Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Elias glaubt nein Zweitchancen, doch manchmal sehen Zweitchancen aus wie ein blind Date, das man fast abgesagt het, ein Vertraut's Gesicht, das zweiest Angst macht, und ein sanft Präsenz die leiet, weiter zu leben, lieb bedeutet nicht die Vergangen, heit zu vergessen, sei bedeutet in die Zukunft zu gehen, mit Erinnerungen als Begleiter, nicht als Anker, en einem hellen Nachmittag bei Myras Kunstschau atmet Elias schließlich ohne Schmerz. Sah Nara an, her Hand hielt sein, und für den ersten Moment seht, jarn fühlt das Leben, Trauer und Hoffnung in einem Herzschlag koexistieren konnten. Wusst, dass Mariel immer ein Teil von einem bleiben würde, doch Nara und Myra hatten ihm gesagt, dass neues Leben, neues Glück und neue Liebe einen Platz finden können, ohne das Alt zu ersetzen. Die Sonne fiel durch die Fenster der Kunsthalle, und Elias lächelt zum ersten Mal ohne Groll. In diesem Lächeln lag Akzeptanz, Dankbarkeit und ein Stille. Schwer die Vergangen, heit zu ehren, die Gegen, wort zu leben und die Zukunft mutig zu betreten, und urgent, wo in diesem Alltag, in den kleinen Momenten, entdeckt das Lieb nicht aufhört, sei verändert nur die Form, in der sei uns berührt.